are there some things that your party leader say sometimes you go like anasema kitu kwa zile kama ile time ameenda ku launch manifesto kidogo from nowhere mafisi did you know about that? Poto, welcome to another exciting episode of the KulaCoolerShow. It's your boy, the chairman Ogari Topoga Obinna. We saw the love that you gave us on yesterday's episode, so we had to look for part 3. Because that one is part 1, part 2, this is part 3. All right? So on today's episode, the lady I'm hosting needs no introduction. The running mate for Professor Wajackoya, Miss with an S, M-I-S-S. Ni MS. Kwani una mtu? Niko naye. Then Miss inatoka wapi? Si ni Miss. Kama ni mtu ningekuwa Mrs. Kanyi, lakini bado majina unajua vile tunaenda. Oh, so ni Miss Justina Wamae Wangoi. Yes. I don't want to say Justina Siokau. I want to say Justina, the Siokau, the musician. The musician, yes. Yeah. She's cool people. Yes. 2020. Yes. Restoration power. How are you? I'm fine. Nimeona umeshop na bangi zako umekuja nazo? Hata nilikuwa nataka kwenda nazo debate. Nikaambiwa is against the rules. Why is it against the rule? Because you need to look like you're not supporting party colors. Anything that is symbolic was not allowed. But dress code wanasema colors unaweza vaa, but nothing to symbolize. Niliona wena ule depa mwingine mulipiga pearl necklace, mulikuwa mna twin. Mira nilishanga. I think ulinambaka Zubeida was wearing it. Hiyo ndiko fashion sahi ya ladies. Wewe mmekafunga. Nikujaribu tu. Karibu sana KulaCoolerShow. Thank you Obinna. Tumwatafuta, you guys are too busy. On ground campaign kunaendaje? Ground imesema yes, inasema fadhali Wajackoya. Tunapeana solution. Okay. Atuongezi taxes, atuongezi deni. Serikali itakuwa na pesa zake za bangi. So at least Mkenya tafinyika sana na taxes. Yes. Haya, leta tafadhali. Hii ni KulaCoolerShow tukapa kukula. Chakula yetu haina bangi. Hapa ni Mister Wok. Sasa hii inaitwa honey chili chicken. Yes. Cheki venye inakaa. Imepikwa poa. Honey chili chicken from Mister Wok. Yes. Hawa ndio sasa our resident chefs. Anytime you want to do KulaCooler unaambia kujeni mukule, enjoy nini. So I've been informed that you have eaten. Yes. But we'll bite something because KulaCooler is all about kuguzaguza. Yes. Tuguzeguze kama manifesto. Iko hot. Umeka spice mingi. Moto. Oh, it's hot. Umozia. Nisha huko kwa mdomo. Umesieki mingi. Moto. Nice. Very nice. Let's just start from the beginning. Yes. Before I want to know who you are, where you come from, nini. Let's start with the bangi, the elephant in the room. Yes. People don't understand the bangi story. Yes. They're just like, you guys want to spoil our children. Mutaka kupatia watoto bangi. And that is very stupid, it's very mature, it's very unthought through, What is the bangi thing? You know, bangi, it's true, I agree with Kenyans. I was born in Kibera. Our stage was Kutingiza, hapo Karanja. Umegro Kibera? Okay. Stage inaitwa Karanja Road. And the many girls used to sit there idle corner. So my mom would pass that to her dog and say, na hapa pananuka bangi. I'd look at her like, how do you know the smell? But you know, the thing she was trying to tell me was that watu wanavuta bangi, they have no focus in life, inawaribu akili. Okay. So I relate with Kenyans and what they're feelings. But bangi, tukiangalia economically, it's versatile. It is used in 9 sectors: textile, food, beverages, construction, fiber, kujenga magari, plastic, paper. Say printing paper is very expensive. And when you look at the bangi itself, I give the example of potatoes. We have Irish potatoes and we have sweet potatoes. They are all potatoes but have different purposes. Yeah. Sweet potato tunakunywa nayo chai, ingine tunapika nao Wakikuyu mokimo, but you've never seen chipos for sweet potatoes. So those are cousins with different purposes. So bangi pia iko na 2 aspects yake. Kuko na THC, which gives you the psychoactive ingredient that unaonanga mtu anavuta anakuwa aire, or it's the same one
you see on the CI page, the arrested guys carrying cannabis sativa. Okay. Our interest is not cannabis sativa. In fact, we are going to restrict it further and control it further. Okay. Our interest is cannabis or industrial hemp. Industrial hemp composition yake iko na aina hii THC. It's 0.3% THC, the psychoactive. So it gives you bigger leaves, which is now the purpose for the industrial hemp. And Obinna, even if you chew a leaf, you can't get high because it doesn't have the highness. So our idea is to focus on this one that is not psychoactive. We focus on the industrial hemp so that we can spur up our economy. Okay. Yes. So I need parents to be to see that we are not out to spoil their children. And I'm also Mama Wamboi, you see. So I wouldn't be happy because people are asking, would you be happy if you find your daughter smoking? No. In fact, I would beat her up thoroughly. And that is why we are saying anyone who thinks sativa, they'll be wise enough to grow sativa, we are going to be very firm on them. Our focus is industrial hemp. Okay. Yes. Now I get it. Hata mimi ulikuwa umenichanganya niko like, hebu bangi kidogo. Lakini hata tunaja na consumption. Kuuza for industrial. Sawa. Now that you've cleared the elephant in the room, yes. Tuanze na who is Justina? Where do you come from? School? Umeoa nani? Unajua, because a lot of people are thinking that you're just riding on professor's back. Yes. They're like, professor ameenda tu akaokota huko Garagaria, amemweka hapo for the woman value. Yes. They're like, oh, the running mate is a woman. Oh, so the woman cards and woman point. Ni. People, even before the debate, a lot of people didn't really think much of you. Yes. Because most of the time you're always just silent. Una observe, una smile kidogo. And then after the debate, guys are like, hold up, wait a minute. She got something going on. So a lot of people are normally like, huyu akona akili yake kweli ama history ya bangi amewekewa tu sasa pia amekubali because ameambiwa oh we are running for president. Sana ongeza feather on. So who are you? Nini education, yes. Work background. My name is Justina Wamae. I don't know why media calls me Wamboi, but my name is Wangoi. Wango. Not Wambo. Not Wambo. It's Wangoi. Okay. And I was born in Nairobi, bred in Kibera, Fort Jesus. And then I went to Kilimani Primary School. Later Limuru Girls School, and then I did a BCom MS in Daystar. I also did a course, a CIPS. It's a Chartered Institute of Procurement and Supply. It's a UK course. I have a graduate diploma in procurement and a master's in procurement from JKUAT. Uko na masters? Niko na masters ya procurement. Si bangi. Si bangi peke. So that is me, my educational background. But politics nilianza 2017. Okay. I had run for Mavoko seat. Mavoko is in Machakos County. Okay. I had chosen Jubilee Party. But I regret because the idea I thought the party will finance my campaign. They went up and even gave Kalembe a direct ticket without nomination. Tip. Nilichapiwa tu character development huko. But I ran as an independent and successfully. But the reason, maybe people are asking, why don't you run as for MCA? But Obinna, no, kila mtu akona vision yake. True. I realize National Assembly is when they have policies. You know, they create policy, they sponsor bills that relate to Kenyans. So niliona your time I was unemployed and I felt like the policies are not responsive to the youth. They are not, they are not up to date with the challenges the youth are facing. Okay. That is why I ran for MP Mavoko unsuccessfully. And then your time nikiwa kwa campaign, my hubby Bwana Alex was running for MCA in the same ward. Where? So we'd meet hapo nini, but I didn't know that he liked me. Like they say. Maybe la campaign. Yana campaign huku. Ameona kadem. So I got married to Alex and we have a 3-year-old together. And the funny thing is that people think that I'm the power. Alex is the power behind the power. Because having given me the permission. Unajua Obinna in Africa. Wanasema umekalia bwana yako. Hapana. Yeye ndo ananisupport. Yeye ndo ananisupport sana na ani encourage. Okay. I'm very humbled by the fact that alinipatia hiyo permission. Like, let me say permission kwa sababu he's seen I love public service and leadership and politics. So hakunikataa vision yangu. And that shows the Kenyan man is very progressive. Kitambo nikiwa mdogo ulikuwa nasikia wanasema ati women in politics are not married. Yeah. But these days we're both in politics and we have family. You're still a family. So who should we appreciate? It's the men. The Kenyan man is very progressive. Anaona afadhali bibi yako, you allow her to do what she loves. So I'm married to Alex Kanye and we have a 3-year-old called Wamboi.
Na sisi tunakuanga biashara ya excavation and building materials. Ukitaka kujenga nyumba tunakutolea hiyo mchanga ndio nyumba ikuwe kwa mwamba. That is what basically we do. And business is very down actually. Sasa iko chini ukiangalia Kenya ana pesa ya kujenga, ameshindwa kulipa rent na pia mafuta imepanda. So ile pesa tulikuwa tunalipisha kitambo most of it inakulikana na fuel. So kuna challenge, and that is where when Professor Wajackoya they sent out an advert, they were looking out for a running mate. One, it was a very big opportunity. Oh, they look for this an advert? Yeah, because my next question was like, how did you end up with Wajackoya? Ni kujuana ama ni favor? Imagine walituma advert kwa women leadership forums, walikuwa tafuta running mate. Na tulikuwa 9 of us. 9 of us had expressed interest. Na mimi ile CV nilituma ilikuwa nimeapply PS 2018. After 2017 elections walikuwa wameadvertise PS. Nilituma hiyo and I never got any feedback. So hapo ndio tulianza safari. And why I chose Roots Party Obinna is because ukiangalia Roots Party inasema legalize marijuana, legalize and regulate marijuana for export. Hiyo inataka kuweka pesa mkononi. And then it marries into my vision of having youth responsive bills in parliament. So nikaona he said ana resonate na mimi. Okay. So even when I went for the interview, I felt I'm at home, and then I was successful. Na safari ilianza hapo. Sasa mnatingiza miti. Kabisa. What's the theory behind tingiza miti? Tingiza miti is like we are trying to shake the status quo. You see, shake the status quo. Status quo of corruption, Kenyans have already given up on it. Okay. You have poverty is affecting us. Yani we've given up. Many Kenyans are saying they're not going to vote. They have voter apathy. They feel that the government is not responsive to their challenges. So ours is to tingiza mti. Na kutingiza pia mindset. Wanze kuona yenyewe government should work for me, not the other way around. Yes. Okay, because unasema tingiza miti, you know that thing has been loosely translated in other ways. Nyinyi na Wangari Maathai sasa hivi mko sehemu WhatsApp. Sasa hivi mko Forest Road. I know akiwa Kenya, but tunawapenda kabisa. Kula kuku. Sasa inajua imepoa. There's another hot, you can serve some sauces over here. You can get to enjoy them. Remember, when you want to buy a moti, magari affordable. Pita pale magari affordable, waambie Obinna amewatuma wanakupatia gari magari affordable. Get the most affordable cars at your convenience, all right? Thank me later. But for now, back to Justina. Your policies kidogo zimeshtua watu. Guys were not ready, okay? Yeah. However, are there some things that your party leader says sometimes we go like anasema kitu kwa zile kama ile time ameenda ku launch manifesto kidogo from nowhere mafisi. Did you know about that? You know the beauty about my party leader is very democratic. Ulisikana venye alisema ati wewe unasema uende debate, aliulizwa is the running mate going, alisema aje Roots Party is democratic, I have a mind of my own. So hata sasa akiona hii najua atacheka. Aliposema nini afisi. If you saw me, I even covered my face. Ukastuka. Nilishtuka. Fisi. I was shocked. Did I even tell him, Prof? Sasa ina justify aje. I tried to ask Prof, ina justify aje. Yani kaya niangalie na nilisema you said hiyo. Sasa how am I going? Yani pia kwa amejua amesema. Sasa alibambika na hiyo manifesto nini. But it has economic value. Ingawaje that was hiyo time sikuwa nimesoma. Sahau story ya economic value. Tunaongea juu ya kujua. Wewe au kujua anaenda kusema story kama hiyo. Unajua sasa kila mtu alikuwa na speech yake. Oh, so ama hata mko mmediscuss? Tutu tumediscuss. Hiyo party yetu inapanga very democratic. Wewe andika yako niandike yangu. No, notice. Mbona wale wengine kwa debate walikuwa na struggle? Yeah. The three were scripted. Unaona wako anataka au kutoka out of the topics venye umeambiwa useme hivyo. Yes. Mimi hakuna mtu aliniscript. I did my own research. Naona nilikuwa na feel free kuongea. Shafanya background check. Hiyo yangu. Hakuna mtu amenifanyia. So venye alisema hivyo nilifanya hivi karatasi. Na baadaye nilimwambia umenipatia kazi nyingi. Sasa hii research ndafanya. Sema umechoma Prof. Umechoma. Research ndafanyaje? But baadaye nikasoma nini. Na nikaona yenyewe iko na. So to you it makes sense. It makes a lot of sense. Tuchukue mafisi tuwafinye nini? Na tuuze pia hiyo nyama. Ndio tunaangalia zile markets zina consume. Like China consumes
hizo manyama. Fisi. Zinatumia hizo manini za fisi. Zinatumia. Sijui wanaita ati aphrodisiac vitu kaa hizo. Ya fisi. Yes. So fisi ni fisi tu. Fisi. Kutoka kwa mnyama mpaka sisi. Fisi ni fisi. Ndio maana hiyo story ilitoka hapo. Huyu jamaa ni fisi. I think ilitoka hapo. It has economic value. And the theory for planting weed on expressway? Also that one, we are trying to maximize on idle land. Kenya is 154 million acres. Total. 10% is categorized as government land. So 14 million acres ni za serikali. Okay. But you want to maximize on industrial hemp ya serikali. Ndio hata kama Mkenya anapanda yake, as we have our own revenue stream as government. Away from increasing taxes and borrowing debt. Alright. Sasa tunataka maximize tulipe hiyo debt haraka. Watu wasonge. Na hata ukiwa hapa express tuko hivi kwa matu chune hivi live. Imagine utakuwa aire. Hautakuita kufanya tu detox. Okay. Haya, tuendelee. Kula kitu hapa kwa sababu hii swali nakupatia next ni stima. Inaweza nishtua. No, acha before nikuulize hiyo. What you normally do in Kula, I normally ask some general knowledge questions. Yes. Nione pia wewe ukoaje kimasomo hapa, alafu watu wewe pia wewe kidogo. Maswali simple. For example, what's the name of the president of Uganda? Yoweri Kaguta Museveni. Simple. Unaona maswali simple. For about 35 years. Wacha hiyo maneno. Sasa unajaribu wewe ndakupata mahali. Nimejua penye ndakushikia. Yeah. So simple questions like those ones and then tunaendelea tunaona what happens where. Yes. For example, sasa hii nikuulize ama niwache? Usinichomea akina venye Kenya naona niko sharp. Na huku ni alive wa Kenya, there was no time for research. No, by the way, today we are shooting like 1,000,001 interviews, so hakuna time ya research. So akianguka ni venye tu sasa ajui. Okay, sasa nakuuliza swali gani? Because what are you normally more inclined into? What are the choices? Like do you business, politics, general knowledge questions? For example, spell for me the word dichotomous. D-I-C-H-O-T-O-M-U-S. Dichotomous. Hapo mwisho kidogo. Hapo mwisho umekosa. Ni A. M-O-U-S. M-U-S. Yeah, dichotomous. Dichotomous. Nimesahau. Watu wanasemanga that you look high all the time. Macho zako kidogo wanaangalia unakali kama nimevuta kishash. Umebilieza mbaya, wewe uko na kishash kwa bash. Hebu niangalie wa Kenya. Na kaka nimevuta. I don't know ama ni macho zangu zimeumbwa hivyo. Mimi sitaongea kwa sababu wewe ni mtu wa wenyewe. Nadhani ni mwenye macho tu zimeumbwa hivyo. Walisema ulienda kwa debate ulikuwa unakani kama uko bliez. Na venye nilikuwa nimefungwa hivi macho kwa. Sasa hiyo ndio mbaya because now when you normally try to open is now you're trying to prove a point. I imagine sikuwa nilikuwa sober kabisa. Umepiga kitu? I needed to perform. Unaona ile challenge tulikuwa nayo Obinna. Wa mother, wa baba, watu wa kanisa, our opponents. Kila mtu. Wa hoping tutafail. Unaona? Yes. Kwa hivyo I needed to be at my most ile sober, 150% sober. You needed to prove. Kabisa. Mimi ndio niko hapa. Ndio hata my youth man waacha kuona. No, you guys are doing so well in the creatives. Yeah. But in other areas, a youth man has not been respected. So I needed to show that even the youth can do something. Ndio hiyo burden ilikuwa kwangu. Okay. At hiyo position ya running mate, my youth wengi wanaona kwanza wenye anapenda siasa. Mimi ndio na represent Obinna. Sasa ningewaangusha. So I needed to come off smart. I can relate to Kenyan challenges. Okay. I know what I'm doing. So I was very sober. Okay. Yes. The story about kufukuza wa Chinese that your party leader is very strong about. What do you think? My thoughts are not just necessarily kufukuza, but you need to have them here in the right way. We have to streamline immigration processes. Okay. Ukiangalia they come, and I am not saying they are not good people, but even in their country, they go there and you go there in a way that is streamlined and structured. Okay. But you know in Kenya due to corruption mwenye kuna pesa anaweza pita. But tukistreamline wako hapa, we are sure wenye wako hapa si watoto hata mtu akifanya uhalifu, Obinna, you can track them. But there's a story, a Nigerian came and a lady was killed.
he almost ran out. So the purpose is to streamline our immigration policies so that at least mtu akuja Kenya tunajua ako hapa anafanya nini. As it is, people are just here, they can commit a crime and just go off. Yes, so that is the rationale behind it. Okay. Yes. Sawa. Kula ingo. Lakini unajua no natu usikule umeanguka, so lazima ni kuredeem. Ni kuredeem. Which planet in the Milky Way is the hottest? Which planet is the hottest in the Milky Way? Sasa umeanza kunimaliza. Sasa ngeniuliza politics. Nilikuuliza unataka gani ukasema ile iko closest to the sun. But ukitaka politics unaweza ingia huko. Ile iko closest to the sun ni gani? I think ni Mercury. It's Mercury. Kama nimeanguka. It's Mercury. Lo. Tukutane kwa debe. Nimeanguka kwa nguka. Ni Venus. Kidogo hapo naona sioni kukula kwa hisho. Sitakula. Wacha tukutafutie politics. So tuseme political general knowledge. At least. Usikule umeanguka. Ukianguka ukuli. Ukikula chakula. So wacha tukutafutie hizi za general knowledge questions. You came for the debate? Yes. You did well? Yes. Mbona ulifanya mwenzako hivyo? Aje. Wewe umejua kitu ulifanya? Unajua ulisikia hata nikianza tulisemaje? Hakuna cat fight. Lakini ideology lazima tungeuza sera. Ilibidi to perform. And I think she did a very good job. Na mtu ananifanya mpaka na kaivi na muangalia. She did a good job. We are not saying she didn't do a good job, but tunasema ulimfanyia ile kitu. Kitu gani? Wakaja kitu gani? Wewe kwa hiyo debate, what do people remember? Beard gang. Exactly. Apart from beard gang, any other thing? How can you tell the youth that education is the key? Yet we have jobless, we have poor graduates, yes, and rich idiots. Hiyo ni reality. Hiyo ni reality. Obinna sasa unalipa school fees ya watu wako, si ndio? Yes. Kama masomo iko na haja. I mean, ungepeleka mtu wako shule. True. So most parents in this country, pesa yao, the bulk of their money goes into education. Yeah. So why is it that yes, we want to educate our children, but we do not want a government that is focusing on giving opportunities to the children? Kibaki alipotuacha alikuwa amesema free education. Yes. Because he knew a competent workforce will drive Kenya towards Vision 2030. But sasa tumesoma hakuna opportunities za kufika Vision 2030. Because there is no investment in industries. Tumezuba tu hapo. Kwa hivyo education is the key, yes, but the government has to give conducive environment for investment and for employment. Hatio statement umesema ni nini na nini tena? Repeat it. Gani? The idiots. If education is the key, why do we have poor graduates and rich idiots? Ni reality. By the way, marafiki zangu wengine ni wako ni masonko na angalia msee anasema msee ametoa pesa. Like unasikia mtu akiongea uko zile za. Then I meet some of my friends who are very sharp, geniuses. Then unaona penye wanaishi niko like, what is this guy doing in the slum? But they have this amazing story for another. Nikate kidogo. Unaona shule Obinna. It's not even necessarily uende shule kwa number 1. But going to school, ataka ni primary ama high school, unajonga kurelate na watu. True. Unajua huwa kosea si necessarily mpigane. Unaweza rushana maneno mwambiane pole. So hiyo exposure ya shule ndio muhimu kwa Wakenya. Sawa. Ulisema beard gang wamesota. Wao hatukupendi sisi watu tuko na mandevu. Sisi watu wa mandevu hatukupendi. Ulisema tuache kujidanganya ati beard gang nini na hatuna kakitu. Obinna unajua hapa Kenya tunasema mambo ilikuwa mingi, Masai kawa kidogo. Nilikuwa nasema mtumba, salon, kinyozi. Sasa yote mnaniambia ati unajua nilikuwa naonesha kulikuwa na time hapo. Naona time inaisha. Sasa nikajua punchline ndasema gani. Hiyo beard gang. But the reality is what is our priority? If food is costly, do you buy clothes? Do you go to the salon? Do you go to the kinyozi? Because already a lot of our money, big chunk of our money inakulika kwa food. Because unaona tomatoes, the cost of living ama cost of basic needs imepanda. So unaanza kuona priority yako ni nini? Ni kununua nguo mpya. That's why mtu wa mtumba ana complain hana job. Mtu wa salon anasema customer yake alikuwa anakuja once a month, sasa anakuja once in 2 months. Juana do. Hata watu wa beard gang, hiyo ni style, unajua nako innovative. Unaona jo hakuna do. Wacha tu nini kakwena style. Okay. So the point was priorities. What is our priority?
ukule ama ununue hizo vitu zingine zinaonekana secondary needs. Okay. Sasa ikawa mambo ikawa mingi, masaa ikawa kidogo. Okay. Yes. But hauna shida na watu wa heavy. Mimi napenda watu wa mabian girl nani. Mimi sina ubaya, naomba kura yenu. Okay. Sawa. The national anthem. Yes. Give me the third stanza. Haya, sasa niimbe kwa akili yangu. Imbe kwanza alafu upige. Na tujenge taifa letu, ndio wajibu wetu. I hope so. Kenya istahili heshima. And that point, that word is very close. Your line ya Kenya istahili heshima is very close to me. Square debate nilikuwa nasema, yani nilikuwa sikia kulia. Mimi sikuwa imagine tutaimba national anthem nikiwa Malika hiyo. But tunaona Kenya haipati heshima Obinna. Nilisema 1998 ile bombing, over 3,000 Kenyans wenye walipata hiyo walikuwa affected. They were never compensated. No joy shida hiyo blame ya bombing ilipelekwa Sudan. Wenye al-Bashir alitoka ule president alikuja wakapatia Sudan sanctions. So they were forced to compensate. They compensated the US citizens. Tanzania ilifanyika the same time mpaka TZ Dar es Salaam. Wale wa Kenya walikuwa wanafanya US embassy. But the Kenyans wenye walikuwa kwa street, kwa basi, kwa gari, hawakuwa compensated up to now. Mimi nauliza, why is it that hawakulipwa? If we had powers as a country, hata sisi tungefinya hao waseme hata wa Kenya wakwe compensated. So I feel Kenya ipatiwe heshima. I feel the same way Middle East. Kenyans wanatoka hapa hakuna job, wanaenda kufanya job huko. Kwa nini unasikia wamemadwa sijui nini? Wanauliza what is the government doing? No. Swali ni government tasimama aje na msako na pesa za ambassador kwa pesa za oil atakompitaje na ambassador wa Kenya na tuna kitu. So lack of financial muscle inafanya hii nchi isipewe heshima. Na hiyo wimbo, hiyo national anthem ilikuwa prayer. So sisi tumemove away from what tulikuwa tunaomba Mungu na kukubali kukakaa tumekoseshwa heshima ja kukosa do as a country. Na hizo ndio vitu roots inafaitia sana. Wazito tumefanyiwa ile kitu. Ametoka national anthem akazunguka akaenda kwa compensation ya bombing. Why you guys so against pastors? We are not against, and I blame ourselves. I think we haven't engaged them more, but again they're also not willing to be seen with us. Jona tuona aje watu bangi ndio inafanya. Mbona tena na rastakala ona bangi. Unajua mimi ama pasa nawaambia at least tukiengage. Kuna wengine the time I had a telephone interview na Wakikuyu. Hiyo station pastors watatu walipiga simu. Wakasema unajua mdosi wako sema tu bangi, but wewe umetu explainia. Sasa mimi nasema we need more time to meet na watu tuongee. But bangi kwa Bible. Ukiangalia Genesis 1:12 iko hapo. Mungu aliumba kila kitu kwa hii dunia. Bangi iko hapo. Ukiangalia Ezekiel 39:24. When Israeli walikuwa wameenda kule, walikuwa wameenda slavery captivity. Mungu aliwapatia hiyo plant, iwapatie food. Unajua sasa akiwa wafungwa, they didn't have enough food. So bangi gave them food. And by then nilisema kuna bangi flour na bangi cooking oil. Na watu wajue, it's not bangi flour ya green. We are not using the leaves to make the flour. We are using the seeds. So itakuwa whitish kama ile tu gali si kula mhogo. So Wakenya acha kuona ati walete jokes za green ugali. Pia finally Kenya tuko na challenge kubwa sana, lakini Roots Party imeanchor some of our things on the Bible. Kuna verse Deuteronomy 15:6 hata unaweza iangalia. Inasema you will no longer borrow but you'll be lenders of nations. Say hii debt hata una feel impact hii debt. Every Kenyan is feeling the impact of debt. So we need to move away from hii maneno ati tunakopa tunaanza kulipa na high interest. Kwa nini? Dollar imefluctuate. So what we paid last year in 2021 is not what we are going to pay in 2022. Juu sasa dollar imepanda juu, so we have to pay more money kulipa hiyo deni. So sisi hatuna ubaya na mapasta, aki tunawapenda. We'll engage more, but bangi yenye tuko nayo si ile ya kuvuta. Na pia niwaambie you stand to benefit. Why? If one sack of bangi goes for 3 million USD, 10% yake sinitai, hiyo ni 300,000 USD. Si pasta yako amekafunga. So sisi hatuna ubaya na nyinyi. Yes, umeinsist na hesabu zao bana. Hizi rasta kala mko nao kila mahali. Kwani nenyu ni rasta movement? Si rasta movement. Ni venye mimi niliona hizi matawi na unaona nilikuwa tunatembea niko na inauzwa hii.
Hizi matawi unaona ni kubwa kubwa, si tudogo. Sasa nikwambia Wakenya waelewe hizi matawi za industrial hemp ni kubwa kubwa, si ile ndogo ndogo. What don't you like about Azimio manifesto, Kenya Kwanza manifesto, and also the one for Maure Agano? It's called Agano Party? Yes. Yeah. Okay, what sets us apart is that we're explaining to Kenyans where we're going to get our money from. Okay. We're not going to increase taxes. We're not going to increase debt. Okay. Wote wanaambia wa Kenya ati watawapatia, will allocate 5 billion for such a project. But they're not going into depth to tell Kenyans where they're going to get the money from. Na si tunasema debt na taxes ndio zinamaliza Mkenya. Obinna to Kenya 100 bob, unapewa 6 units at 48 bob. Si ndio? 52 inaingia kwa taxes. So taxes inaanza kumaliza Mkenya. So hizo mbili hawasemi mali pesa itatoka. Kumaanisha wa Kenya taxes itaongezwa na debt itaongezwa. Sisi tuko unique. Tutakuwa na pesa yetu ya bangi kama ni pilot project Kula Lugalana 1 million acre project. Na hiyo pesa kama tunapanda tu Kula Lugalana alone, tukiangalia na hesabu za China made 1.2 billion USD from 169,000 acres. Tuseme hii yetu ni times 5. So we'll have 6 billion USD every 4 months. Kula Lugalana pekee. But lisema Kenya iko na nini? Acres ngapi ya serikali? 14 million acres. So tunaweza jua tuta appropriate. Where? What if you guys don't win? Or do you think you guys are going to win? A sports person, mimi nachezanga game anajua you either win or lose. So we believe you're going to win because our idea is new, our idea is fresh. We relate to the future. Youth man sasa anashindwa, mimi nimesoma. Si niliona kulikuwa na graduation juzi. Yeah. Na watu wamepiga picha. Nilikuwa tu nawahurumia nasema aki nilikuwa hapo 10 years. Pigeni picha alafu mkam kwa ground. Aki nilikuwa hivyo 12 years ago. Nimepiga picha, tumefurahi, tumeenda party na wazazi wangu. Kesho yake Monday sina job. Hapo ndo depression yangu ilianza. But there's a point I was depressed in life because I felt like I had not achieved. So our agenda is futuristic as roots. But if we don't win, we are willing to work with anyone who gives us the opportunity. And we are very specific. If government is 14 million acres, watupatie hiyo, tupande industrial hemp basi restricted, tujaribu kulipa deni ya Kenya. So mwenye anatupatia hiyo 14 million acres, kama Roots Party, tuwekele hiyo bangi. You know what I'm thinking is even if, let's say, you don't win, God forbid, or any other person wins, God bless them. If at all they really want to help the situation for the poverty in Kenya, they can be willing to experiment your idea in a controlled zone. We have land for the government. They say we'll do this, then probably you and your running mate, your party leader, can be put and told, be in charge of this. We're giving you guys 1 year. We'll sit down and see what has come from this. Yes. We are not even legalizing it, but here it's a controlled government area, the way they do the military and whatever. Yeah. But they tell people, we are trying this for 1 year. Yes. We see how if we'll make money. I'm thinking, what do you think? That makes a lot of sense. Yeah. Because at the end of it all, the interest of Kenya is more important, let me tell you. And something else, even if we don't win, Obinna, we've changed the mindset of Kenyans. I'm only seeing, hizi debates zinakuja kwa TV. Yeah. Mimi naona Wakenya wanauliza magavanas wao, wanauliza, unasema hizi vitu zote utatoa wapi pesa? That one we've achieved. Kenyans question your leaders, their source of funding. Because the more they go into doing projects, wataongeza deni, debt, na taongeza deni. Okay. Yes. Well, sawa. Asante sana. Yes. You've shed more light on a few other issues we wanted to find out. Yes. But nikirudi hapa kwa maswali sio nikikula. Nimeanguka. Hapa kidogo. Akizimwambia Obinna acha kunicharaza. Sasa wacha nikusamee hapo kidogo. Yes. Thank you so much for coming. Walikuwa wameniambia nisalimie watu wa utawala. Salimia watu wako utawala. Kuanzia pale juu Stand kurudi chini, watu wote nawasalimia. Pia nisalimie jeshi ya malori, yote utawala pale Swara, jeshi ya matinga pale Airways. Mimi ni wenyu na wote Kenya. Mimi ni wenyu. Na mje tuko na challenge, simiti imepanda, chuma imepanda, hatuna customer. Na mafuta imefanya nini? Imefanya ile kitu imepanda. So sisi Roots Party kwa Wakenya wote hata watu wanduthi najua wana feel the challenge. Yes. Juu ya cost of fuel. Sisi tuko ready kuangusha hiyo cost of fuel na taxes za fuel ndio Kenya iende mbele. Unatoa wapi pesa ya campaign? Imagine sisi wale watu tunatumiwa ngofea. Because inasemekana nyinyi state project. Obinna unamuta mwaita mwaribu kura. Unaona sasa nimetoka Narok. Ningekuwa state project ningekuja na kachopa iniweke hapa. Nyinyi mnaribia Raila, mnaribia baba kura na mnaribia DP kura nyinyi. Unajua inaonyeshana venye Kenya imekuwa na democracy.
Imagine hata sasa nilikuwa hiyo siku ya debate nilikuwa najiuliza ingekuwa 20 years ago. Si ningetoka hapo nje niko arrested nikuoneshane bangi yenye niko nayo. Yeah. So demokrasia hii country imegrow. So sisi atuharibi mtu kura Obinna. Tunapatia Kenyans alternatives. Ulisikia 4.4 million Kenyans walikuwa wamesema they are not voting. Walikuwa na hiyo voter apathy. Hao watu pia wako na sauti yao. Why were they not voting? Gava is not responsive to their needs. Si tukainkamini tukasema hii ndio idea yetu. So hakuna kura ya mtu tunaharibu Obinna. Tunaambia Wakenya kuna hawa. Wewe chaguo ni lako. Haya. But pesa hujasema mnatoa wapi? Si tunatumiwa fair na Wakenya. Kama sasa hivi unaona hiyo Narok. Tulienda jana tukachapa show appearance kwa klabu. Au walitulipia kwa kulala. Sikia wenye anasema tukachapa show. Tulienda tukachapa show. Una minute tukisema tuka creative na fundraising. Si tulichapa show. Tukalipiwa kwa kulala, tukalipiwa fuel, tukapewa food. So sisi tunakuwa creative. We do not require you to have at millions to support. Obinna hata lunch ukitubaia umetusustain hiyo time. Umesema leo nimelisha roots party. Umelisha roots party. Hizi ndio contribution yako na Mister Wok. Kula leo amefanya ile kitu. Wamesaidia chama sana. Tutapakia pia take away. Rudi kwa ground. Upelekee prof kitu. Kile prof akule bana. Ya tupelekee vegetable. Unajua ni vegetarian. Akulagi nyama. Asante sana. Thanks Obinna. We also thank your husband for allowing you to do this and supporting you. Yes. And we wish you guys well. Thank you so much. On the day of voting, guys, like I always insist and I always say all the time, tukutane kwa debe, kuja na akili. Yes, vote for the person that you think is the best for you. Yes. I personally will not tell you it's Roots Party, it's UDA, or it is Baba. It is entirely up to you, or it's Maure. Yes. You know, you decide. Ukifika pale, kumbuka ulikula nini jana, utakula nini kesho, madeni ziko wapi nini, umetembea juu ukikuja kwa polling station, alafu weka ile tick pale. Then pia unajua kuweka tick pia kwa ile dot. Usienda alafu anze kuchora your favorite. Ati unapenda bangi unachora bangi, unapenda wheelbarrow unachora wheelbarrow, unapenda 6000 unaandika 6000. No. Just a small tick kwa ule mse mwenye na like, unamwekea pale, unakunja pole kura yako ni siri yako. Thank you so much. Na siasa umewambia si wadui. Siasa sio. Hao watakuwa marafiki. Wewe unasikia venye wameongea, kesho utasikia kama ni baba amechukua atawaita waweke mahali, kama ni DP amechukua atawaita waweke mahali, kama ni hao amechukua wataita baba na DP waweke mahali, kama ni Maure amechukua, ni mabeshte wanakuanga hivi kabisa. So usikasirikie mtu ati wewe support idea yangu, unajua no. It's a free country, freedom of speech, freedom of expression and understanding kabisa. Wewe unajua penye kiatu yako inakufinyia. Ni kweli. Si ndio? Yes. Thank you so much. Asante Obinna. Sasa hujakula lakini tutakufungia kitu. Asante. At least umenihurumia. See you guys on the next episode of the KulaCoolerShow. Remember to comment, like and subscribe. Adios.